Today we will discuss Module 1 Part 4 Utility Analysis. That is, what is utility, what is law of diminishing marginal utility, what are its assumptions, etc. These are the topics which we are going to discuss. First of all, what is utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. That means if a commodity has the capacity to satisfy a human want, then it possesses utility. Whether that commodity is useful or harmful, that doesn't matter. If it satisfies a human want, then it possesses utility. For example, we know that cigarette is harmful to us, but it also satisfies a want of those who use cigarettes. So cigarette also has utility, or alcohol also has utility, or poison also has utility. അപ്പോൾ ഏതൊരു സാധനവും അത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ ഹാംഫുൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രശ്നമല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ എ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്, ദെൻ ഇറ്റ് പൊസസ് യൂട്ടിലിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിനും യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനിയും ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ, ഇത് നമ്മളൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആണ് ഇതിനെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി. ബട്ട് വെൻ വി define utility in the perspective of a consumer, then we can define utility as the satisfaction derived from the consumption of a commodity. So how much satisfaction we are getting from the consumption of a commodity, that is also utility. See, utility is subjective. Why? Because utility depends on the person who consume a commodity. For example, you are all consuming the same tea, but some people will be more or they will be getting more satisfaction. Some other people will get less satisfaction because it depends on that person. So in general, we can say utility is subjective. So we cannot measure a subjective thing, but in economics, for a theoretical convenience or for explaining certain theories, we measure utility, and there are two approaches in the measurement of utility. One is cardinal approach, the other one ordinal approach. The cardinal approach says that utility can be measured and expressed in terms of numbers. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം അത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇക്കണോമിക് തിയറീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച്, മറ്റൊന്ന് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച്. സോ കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, അതിനെ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിനൽ അപ്രോച്ചുകാർ പറയുന്നത് ഐദർ വി ക്യാൻ മെഷർ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി. മണി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഓർ മറ്റൊരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിൽസ്. യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ യൂട്ടിൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് സേസ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് മെഷർ ഓർ എക്സ്പ്രസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഓർഡർ ഓർ റാങ്ക് ദി കമ്മോഡിറ്റീസ്. നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റീസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. We can suppose you are consuming one apple, one banana and one orange. Then according to the ordinal approach, we will rank these commodities according to the satisfaction we are getting or we are deriving from these commodities. Suppose a person is saying
I gave first rank to apple because I got the most satisfaction from apple. Then second most from orange and third from banana. അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ്. ആ അപ്രോച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച്. Then we have to study a few concepts. First one is total utility. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബട്ട് ദെൻ ഓൾസോ യു മേ റിമെമ്പർ ദീസ് ടു അപ്രോച്ചസ്. ദെൻ total utility. What is total utility? It is the total satisfaction derived from the consumption of different units of a commodity. Suppose you are consuming 5 units of a commodity. What is the total satisfaction you got from all these 5 units? That in mathematically we can write total utility from n units is equal to utility from the first unit plus utility from the second unit plus utility from the third unit, etc., etc., utility from the nth unit. So that is total utility. Then suppose you consume 5 bananas. Then what is the total satisfaction you get from all these 5 bananas? That is total utility. The next is marginal utility. So it is the addition to total utility when a consumer consumes an additional unit of a commodity or one more unit of a commodity. See, suppose a consumer has already consumed 5 bananas and his total satisfaction is 25 utils. Now he is consuming one more banana, that is the 6th one. Then his total utility increased to 29. So what is the additional utility here from the 6th banana? That is 25 plus 4, that is 29. So 4 is that additional utility. So this 4 is called marginal utility here. So marginal utility we can say it is the addition to total utility. Since it is the utility from the 6th banana, that is the last banana that we consume, we can define marginal utility also as the utility from the last unit consumed. അങ്ങനെയും നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. And mathematically we can write marginal utility from the nth unit is equal to total utility from n units minus total utility from n minus 1 units. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ total utility from n units is 29. So 29 minus total utility from n minus 1 units. അതായത് 5 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 25. സോ 29 മൈനസ് 25, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. Then next is an important law, that is law of diminishing marginal utility. This is very, very important. The law states that as a consumer consumes more and more units of a commodity, the marginal utility goes on diminishing. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ലോ വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ഗോസൻ. സോ ദിസ് ലോ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗോസൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ, അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് അഗെയിൻ വി ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബനാനാസ്. See, from the first banana, when you consume the first banana, you are getting very high level of satisfaction. But from the second banana, your satisfaction will be a little less. If you consume the third banana, again the additional satisfaction decreases. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബനാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൂന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബനാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നാലാമത്തെ ബനാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി.
ഇനി ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയും കിട്ടാതെ വരും. ഇഫ് യു ആർ കൺസ്യൂമിങ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട്, അപ്പം നമുക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയും കിട്ടില്ല. ഇനിയും ഇഫ് സംബഡി ഈസ് കമ്പലിങ് യു ടു ടേക്ക് മോർ, ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചത് കൺസ്യൂം ചെയ്യിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കുറഞ്ഞു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി വിൽ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ഓൾസോ. So in the beginning marginal utility will be positive, then it becomes zero, then it becomes negative. So that is law of diminishing marginal utility. We have to explain total utility, marginal utility and the law of diminishing marginal utility with the help of a schedule and diagram. First of all, you may understand how we have to prepare a utility schedule. Examination point of view also that is important, because ചില സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. See, you may have to study how to prepare a utility schedule. Suppose we are taking the example of ice cream. Suppose a boy is consuming ice cream. So to prepare a utility schedule, we have to make 3 columns. First one is number of ice creams consumed. Second column total utility, and third column marginal utility. Suppose the boy is consuming the first ice cream. Better you may write the marginal utility first, then you write the total utility. Suppose from the first ice cream, the utility the boy is getting is 10. So that itself is the marginal utility, and that itself is the total utility also. So from the first unit, the marginal utility is 10 and total utility is also 10. Then he is consuming the second unit. From the second unit, the additional utility he is getting is, suppose it is 8. So what is the total utility? This 10 plus 8, that is 18. Then the third unit, suppose the marginal additional utility he is getting is 5. So how much is the total utility? 18 plus 5, that is 23. From the fourth ice cream, suppose he is getting only 2 utils. So the total utility becomes 25. From the fifth ice cream, suppose the boy is not getting any satisfaction. So marginal utility is 0, total utility is 25 itself. From the sixth ice cream, now it has reached a stage of satiation. This is called satiation. നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലെത്തി. Now if somebody is compelling the boy to take one more, then what happens? ഇതുവരെയും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് കുറച്ച് കുറയാനാണ് സാധ്യത. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, so the marginal utility becomes negative. Suppose the marginal utility is -2, then the total utility becomes 23. 25 plus -2, 23. And from 7th ice cream, suppose the marginal utility is -3, then the total utility becomes 20. So in this way we can prepare a utility schedule. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇതുപോലെ എഴുതുക. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. 10 plus 8 plus 5, 23, 23 plus 2, 25, 25 plus 0, 25,
25 plus minus 2, 23, 23 plus minus 3, 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് if you take the sum of marginal utilities, you will get the total utility. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ സം എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും. Then how to draw the diagram? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ y axis we are measuring utility, and in the x axis we take number of units of the commodity. Consumed. Number of units of the commodity consumed. See, we know that the marginal utility is decreasing. So first you may draw the marginal utility curve like this. This is the marginal utility curve. And this marginal utility, when you draw the marginal utility curve, you may remember that it should not touch the y-axis. Y-axis will touch ചെയ്താൽ അത് mathematically correct അല്ല. So അത് y-axis will touch ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുക. Then we have to draw the total utility curve. When you draw the total utility curve, one thing you must remember, when marginal utility is 0, total utility is the maximum. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. When marginal utility is 0, total utility is 25. That 25 is the maximum utility. And in the diagram, when the marginal utility curve touches the x-axis, at that point marginal utility becomes 0. So straight to that, the maximum point of the total utility curve should come. So നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we draw a straight line to the x-axis where the marginal utility curve meets the x-axis. അവിടേക്ക് ഒരു straight line വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇനിയും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് വരയ്ക്കുക. ആ ഈ പോയിന്റിന് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഈ പോയിന്റിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് വരാനായിട്ട്. So this is the total utility curve. So it is straight to that point. So this is the diagram. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് ഈ വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് വരാനായിട്ട്. So this is the diagram that you have to draw if the law of diminishing marginal utility, that if you want to explain the law of diminishing marginal utility. See, now we have to derive three relations between marginal utility and total utility. ഇതും പലപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So what are the relations between marginal utility and total utility? See, we can see that in the diagram, when the marginal utility is positive, അപ്പോൾ marginal utility curve x-axis-ൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ, what happens to total utility? Total utility is increasing. So that is the first relation. When marginal utility is positive, TU increases. Of course, TU is increasing at a diminishing rate. But still, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വെൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് 0, ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദി മാക്സിമം. ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, വെൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാക്സിമം പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കർവ് താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. So these are the three relations between
marginal utility and total utility. For the exam, usually when this kind of a question is asked, students are writing some other things. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല, മറ്റൊന്നുമല്ല എഴുതേണ്ടത്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ എഴുതണം. ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. Then what are the assumptions of the law? ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അസംഷൻസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലോ നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂംഡ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബനാന കഴിക്കുന്നു. ബനാന കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബനാനയും ഒരുപോലെ ഉള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ബനാനയും രണ്ടാമത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബനാനയും ആണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, the commodity consumed should be in standard size. Suppose you are very thirsty. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ദാഹം തോന്നും. And in such a situation, suppose somebody is giving you water in a very small spoon. ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയണമെന്നില്ല. അപ്പം the commodity consumed should be in suitable unit. So if it is water, then a glass of water, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബനാന ഓർ എ പീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിരിക്കണം ആ കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ. സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഈസ് there is no time gap between the consumption of different units. So suppose a person consumes ice cream and the first ice cream he is consuming today and the second ice cream after 1 week. There will not be any decrease in marginal utility. Without any time gap, when you consume something, then only the marginal utility decreases. That is why such an assumption is there. There is no time gap. The third one is consumer's income remains constant. Such an assumption is there because when the income of a person changes, the marginal utility also may vary. You consider a poor man and all on a sudden he becomes very rich from a lottery. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും അയാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നെ വലിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു there is no change in the income of the consumer. Then next is consumer's taste and preferences remains constant. ഇപ്പം ചില സാധനങ്ങൾ when you consume a little, your taste may change, you may like it and so you will ask more and more. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So we assume that the taste remains unchanged. There is no change in taste. Then next assumption is marginal utility of money remains constant. Actually, just like any other commodity, marginal utility of money also changes. When you get more money, your marginal utility of money decreases. ഇപ്പോൾ suppose there is a rich man and a poor man. The rich man lost 10 rupees and the poor man also lost 10 rupees. ഇതിൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നുന്നത്? Definitely for the poor man, because that 10 rupees, his utility is very high, but for the rich man the utility is less. അപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്മോഡിറ്റിയും പോലെ നമുക്ക് when you have more of money, the marginal utility of money will be less. But for convenience, we assume that marginal utility of money remains constant. Marginal utility of money vary ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു marginal utility of money remains constant. Then next assumption, consumer is rational or he is a normal person or he can think logically. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, അയാൾക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് കൺസ്യൂമർ. ഇപ്പോൾ മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ he doesn't know how much he is eating, what he is eating, whether he is getting any satisfaction or not. ഇതൊന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എത്ര കഴിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Then next one, commodity consumed is a normal one. It is not an intoxicant. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ചില ആൽക്കഹോളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, when they take the first one, their interest in taking the second one will increase. അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ്, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുകയാണ്. So the law is not applicable to this kind of products. So we assume that commodity consumed is a normal one. Then next is utility can be measured. So that also we assume that utility is measurable. Measure ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So these are the assumptions. In case if limitations of the law is asked, then all these assumptions are the limitations. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തണം. For example, commodity consumed are in identical and in standard size. Are identical and in standard size. അപ്പം നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം പറയേണ്ടത് the commodity consumed may not be identical or in standard size. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം പറയാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ അസംഷനായിട്ട് പറയുന്നത് there is no time gap എന്നാണ്. പക്ഷെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം പറയേണ്ടത് there will be time gap between the consumption of different units. Consumers' income may vary or consumers' taste and preference may change. Marginal utility of money may change. ഇങ്ങനെ വേണം ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. Then last one, importance of the law. What are the importance? ഒന്നാമത്തേത്, this law is the basis of many other economic laws. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്, ഇങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ലോസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി തിയറി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ. എന്താണ് ഈ ടാക്സേഷനും ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? നമുക്കറിയാം, ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ദർ ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ? വെൻ യുവർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കൂടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ളവർ അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഫോർ ദി റിച്ച് പീപ്പിൾ ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് വെരി ഹൈ ഓർ ലോ? വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഫോർ റിച്ച് പീപ്പിൾ ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് ലോ. അപ്പോൾ ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഫോർ ദി പുവർ പീപ്പിൾ ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് വെരി ഹൈ. Now, when the government take more money from the rich people in the form of tax, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം ഇങ്ങെടുക്കുന്നു ടാക്സ് ആയിട്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഈ പൂറായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, ദി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ദിസ് മണി ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പുവർ പീപ്പിൾ. സോ സംഹൗ ദി മണി ദാറ്റ് ദി പുവർ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഈ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കൂടുന്നു. പുവറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പണം കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കുറയുകയും ചെയ്യും. സോ ദി ഗവൺമെൻറ് വാണ്ട്സ് ടു ഈക്വലൈസ് ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി വിത്ത് ഓൾ ദി പീപ്പിൾ. ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി, എല്ലാവരുടെയും കൈവശമുള്ള മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി, വെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ, ദി വെൽഫെയർ ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി വിൽ ബി മാക്സിമം. അതൊക്കെ ഇക്കണോമിക്സിലെ വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് യു മേ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി തിയറി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ, പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഓൺലി അബൌട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി ടോപ്പിക് യൂട്ടിലിറ്റി. നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളൂ. So you may study that. Then you may subscribe to the channel, so you will get
new videos immediately, and for detailed notes you can use my book. So that's all for today. Thank you.